Welcome back. Hello everyone. Welcome back to our channel Shivayogi Academy. In this video, we are going to discuss with the electricity in class 10th. Before watching this video, please do subscribe our channel Shivayogi Academy and share it out with your friends. This video, let's begin. Electricity. Do you know the term electricity? Electricity is nothing but a flow of electrical charges or power through a circuit or conductor. That is the electricity. In electricity, it creates an electric field. Okay. In that, next move towards the electric currents. Electric current. Electric current is represented by English capital letter I. Okay. Electric current is nothing but a rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charges with respect to time through a conductor. Okay, electric current is nothing but a rate of flow of electric charges through a with respect to time through a conductor. Do you know the term charges? Okay, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಸಬ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ are made up of an atoms. Okay, atoms are the building blocks of an element. Okay, consider suppose silicon is a semiconductor. We know that silicon have a 14 atomic numbers. Okay, we know that. Consider a single atomic model. Okay, this is the silicon atom. Okay, silicon atom. Okay, we know that atom centrally nucleus is present in a center of an atom athwa centrally packed nucleus. Okay, this is the nucleus, centrally packed nucleus. In nucleus that has the particles, no, subatomic particles, that are the protons. Okay, plus 14 protons. Okay, electrons are revolved around the nucleus in a certain permitted orbits. Okay, first orbit, second orbit, 8 electrons in second orbit, third orbit have 4 electrons. A atomic model in silicon material semiconductors. Electrons revolved around the nucleus of an atom. Okay, protons are present in the nucleus of an atom. Nucleus also have a neutrons. These are the charges. Okay, in the silicon material or semiconductor one single silicon material have a infinite numbers of atoms, made up of infinite numbers of atoms. Atoms are countless, no? So all atoms are identical. That's why here I am considering single atom. Okay, in this atom centrally packed nucleus ಯಾವುದೇ atom ಒಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಬ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ and the same equal and opposite charges, that are electrons, revolved around the nucleus in a certain permitted orbit. Orbit andre that is the path for the movement of electrons around the nucleus of an atom. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹ್ಯಾವ್ electrons. Those electrons are the bonded electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Electrons present in outermost orbit, those electrons are known as the valence electrons. Valence electrons have a take important role for the conduction. Those are free electrons. That's why ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್.
ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು discuss in detail with the electrons and protons. Listen here. Okay, electrons are the smallest subparticle of an element. Electrons have a negative charged particles of an charge 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of a charge, and mass of an electron is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, or 9.11 into 10 to the power minus 19 gram. Okay, and it is the mass of an electron is equal to 1836 of a mass of a proton. Okay, electrons ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.602 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂದು ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ C ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 9.11 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 31 kg. ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ 9.11 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಮಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1836 ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ discuss with the protons. Protons have a positive charged particles. Protons have a positive charged subatomic particles. Okay, these are the positive charged particles, and charge of an proton is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the positive. Charge of an electron is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, mass of an proton is equal to 1.673 into 10 to the power minus 27 kg, or 1.673 into 10 to the power minus 24 gram. This is the mass is about 1836 times greater than the mass of an electrons. Okay, these are all about the introduction of the charges that are electrons and the protons. Electrons are represented by letter E or N. Okay, or symbol is like this. It is represented by filled circle, and protons are represented by P. Okay, or holes or empty circle. Okay, these are the differences between the electrons and the protons. Electrons are the negative charge particle, protons are the positive charge subatomic particles. These are the charges of minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. These are the charges of plus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the mass of the proton is greater than this time is 1836 time greater than the electrons electricity, the mass of proton. These are the differences and characteristics of the electrons and the protons. Next, move towards the next neutrons. Its name indicates that the neutral. These charges are neutral, no charges but have a mass. Mass is slightly greater than the protons.
So mass of an electron is equal to the mass of an neutron is equal to 1.674. Mass of proton is 1.673, but here 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. 27 kg, or in gram 1.674 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, these are the neutrons. Neutrons are present in the nucleus of an atom. Okay, those are neutral, no charges. Charges are no charges. Okay, but have a mass. Okay, these are about the charges. Okay, charges are so charge of the smallest particle, smallest subatomic particles of an atom, of an element or atom. Okay, so Q is equal to, it is represented by English letter Q, capital letter Q or small letter q. SI unit of charge is equal to coulomb. Coulomb. Okay, B is silent. Coulomb. Small as, short as C. Okay, Q is equal to N into E. Charge E is nothing but here charge of an electrons. N is the number of electrons. Q is the charge. Suppose we say to be 1 coulomb charge is equal to, so we have the we know that charge of electrons is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. So substitute here. N is the how much number of electrons required to the 1 coulomb of charge, okay, through the conductor with respect to time. So N is equal to Q divided by E, 1 Q divided by E, 1 coulomb charge, so divided by 1 minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we get 6 into 10 to the power, nearly approximately 6 into 10 to the power 18 coulombs. Charges are required for the move of 1 coulomb charge through a conductor with respect to time. Okay, so these are all about the charges. Elements. Charges are two types of charges, so positive charge and negative charges. Negative charges are the electrons present around the nucleus, revolved around the nucleus in a certain permitted orbits. Protons are present in the nucleus of an atoms. Okay, and neutrons also is in the nucleus of an atoms. Neutrons have no charges, protons have a charges, positive charges. Electrons are the negative charges. These charges are take important role for the conductions. That why electric current is defined with the charges. That is the rate of flow of charges through a conductor with respect to the time. Okay, charge and the clear agi artha aitu anta ankothindri. Next, current is electric current, that is represented by letter capital letter I. Okay, rate of flow of electric charges with respect to time through a specific material, that is a conductor. We know that conductors easily allow the passage of electric current, and semiconductor, its conductivity lies between conductor and the insulators. Insulators are the neither good conductor nor a bad insulators. So see, electric current, insulators are do not allow the easily passage of electric current through them. So SI unit of electric current is ampere. Short milliamp, that is milliamp means 10 to the power minus 3 amp, and the microamp, that is microamp 10 to the power minus 6 A, or nanoamp, that is 10 to the power minus 9 ampere. Okay, so next, 1 ampere is said to be 1 coulomb of charge flows through in a 1 second. 1 coulomb of charge is flow through a conductor in a 1 second. That is we say to be 1 ampere. 1 ampere ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1 coulomb of charge ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, electric current is measured with help of an instrument to measure the how much current flows through the conductor. So that is the instrument is ammeter. Okay, one more instrument is there, ammeter or multimeter. Okay, with help of both instruments here we are going to find out the how much current flows through the circuit. Okay, so electric circuit is nothing but a electric circuit that is the closed path, that is nothing but a electric circuit. In circuit that is the closed path, but this diagram have some electronic components and the power supply or battery, that is said to be a electric circuit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇರಬೇಕು. there is a closed path for the movement of charges, that is flow of the electrons with help of a battery and some electronic components. Okay, these all are the electric circuit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is an electronic circuit. Suppose current move from positive terminal to the negative terminal. Okay, here part of the movement of electrons or charges, but current ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ an electric circuit, the electric current flow in the opposite direction that of the flow of electrons. Okay, the direction of current flow either this clockwise or anti-clockwise direction irutte. Oda idu electronic circuit anta consider madonu. Okay, so battery here, key, okay, or switch. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು, ಆರ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Okay, see, we know that unlike charges are attract with each other. Okay, so here object is filled with a positive charge. This is the protons filled by protons, this is filled by electrons. So electrons sucked by the positively charged particles, that is from object A through the conductors. These protons sucked negative charged particles from the object B filled by negative electrons. No, so movement of electrons. Okay, it exhibits the imbalance of charges in object A or object B. Okay, ಇದರ ಅರ್ಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು at the end of the object or end of the ಕಂಡಕ್ಟರ್ or end of the battery. ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಇದನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ that exists a imbalance of charges at the end of the material, either conductor or cell or battery. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜಿಂದ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಐದರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೂವ್ ಟು ದ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ atoms, no, we are also made up by cells.
Okay, cells have electrons and protons. So that's when applied external force means current flow through our body, that it creates a imbalance ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೋಲ್ಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ with help of a voltmeter we can measure the how much voltage is exist in the ends of the conductor. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಂದ್ರೆ voltmeter or multimeter, its name indicates that the multi, here we are going to measure the more than one physical quantity like current, voltage, resistance, inductance. So many physical quantity can be measured with help of a multimeter. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದ್ರಿ. ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equal to Q divided by P. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equal to, ಓಕೆ, V is equal to 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಕೂಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ವೋಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ 1 ಜೌಲ್. ಜೌಲ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, 1 ಜೌಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಕೂಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್. 1 ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾರು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಿ, resistor is an electronic component that is opposes the flow of electric current through them. Resistance is the substances which opposes the flow of electric current through them. Okay, resistors are the make opposition, opposes the flow of electric current or charges or electric charges through electric current through a conductor. Okay, a resistor or resistance is represented by letter, English letter or capital letter R, and SI unit of resistor is equal to ohm. Okay, SI unit of resistance is equal to ohm, and the factors affecting the resistance is equal to, which factors are depends on the opposition of make opposition to the flow of electric currents. Factor depends on resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. So adding equation 1 called as equation number 1, equation number 2. So resistance is depends on the directly proportional to the length of the conductor and the cross sectional area of the conductor. So we get R is equal to rho into L divided by A. So the rho is the proportionality constant, that is the resistivity or specific resistance. Resistivity is nothing but a specific resistance. Rho is equal to resistivity. SI unit is equal to ohm meter or specific resistance ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ resistivity. Resistance ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ length of the conductor. Okay, length increases, resistance increases. Okay, and the cross sectional area of the conductor. Okay, area decreases, resistance increases, vice versa, because that's why area is
inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನೈತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ cross sectional area of the conductor. That's why R is equal to rho into L divided by A. Rho ಅನ್ನೋದೇನು resistivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, L length, A is the area of the conductor. These factors depends on the resistance and the depends on the length of the conductor, area of the cross sectional area of the conductor and the nature of the material. Okay, that have a good conductor have a good conductor have a resistivity lies between 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8 ohm, and the insulator have a resistance of 10 to the power 12 to 10 to the power 17. Higher the resistance, decreases the current flow through the substance. Here resistance value ಕಡಿಮೆ ಐತಿದು 10 to the power minus 6 ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ 0.0005th 0 after 1. ಓಕೆ, ಓಮ್ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತಿ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪುಟ್ 12 numbers of zeros after 1, so this is the greater than this, no, that's why increases the resistivity or resistance, decreases the current flow of a conductor. Okay, these all are important about the electric current, voltage and the resistance. In next part, Ohm's law. Okay, I hope it's clear to all. Thank you.